through his words, through his actions, and through the results obtained by the institutions that he has founded and encouraged and nourished, he has become a light in much of the world's conflicting darkness. The Aga Khan, he's one of the most fascinating people who I've ever met. He's like a head of state without a country. He's a religious leader. He's also doing some of the most important charitable work in the Islamic world. I am fascinated and sometimes frustrated when representatives of the Western world, especially the Western media, try to describe the work of our Aga Khan Development Network in fields like education, health, the economy, media, and the building of social infrastructure, reflecting a certain historical tendency of the West to separate the secular from the religious. They often describe it either as philanthropy or entrepreneurship. What is not understood is that this work is for us a part of our institutional responsibility. It flows from the mandate of the office of the Imam to improve the quality of worldly life for the concerned communities. Your Highness, if a complete stranger who had no idea who you were or what you were came up to you and said, "What do you do for a living?" what would be your reply? I would say that my role is I'm the hereditary Imam of a Shia Muslim community, an international Shia Muslim community. My family and myself trace our family line back to the Prophet and are accepted therefore by the community as the Imams. And an Imam in Islam is responsible for the security of the people who refer to him. He's responsible for the interpretation of faith, and he's responsible for their quality of life. To understand this dimension of the religious office I hold, one must appreciate that Islam encompasses both the spiritual and the secular. The two are so deeply intertwined that one cannot imagine this separation or their separation. This unity underpins an unrelenting effort towards an equitable order where the vulnerable are helped to regain the dignity of self-fulfillment. As you build your lives for yourselves and others, you will come to rest upon certain principles. Central to my life has been a verse in the Holy Quran which addresses itself to the whole of humanity. It says, "O mankind, fear your Lord, who created you of a single soul, and from it created its mate, and from the pair of them scattered abroad many men and women." This remarkable verse speaks both of the inherent diversity of mankind and of the unity of mankind, the single soul created by a single creator, the spiritual legacy which distinguishes the human race from all other forms of life. I know of no more beautiful expression about the unity of our human race, born indeed from a single soul. Thank you. My brothers and my sisters and the elders of the Jamaat, Ya Ali Madad, it really gives me great pleasure to be able to greet you today on such a wonderful occasion as Imamat Day. From all of us, the National Council, GRB, NCAB, and ITREB, we wish every member of the Jamaat, Khoshhali Mubarak, Imamat Day Mubarak. July 11th marks 64 years that our beloved Hazrat Imam has been guiding our Jamaat. And in these years, our Ismaili community has known many, many successes. This is also the second year of the pandemic. The pandemic is becoming quite tiring for many of us. It is challenging, and we all seem to feel that the end is almost near, but not near enough. The good news to the members of the Jamaat is that many of our Jamaati members have taken their first vaccine doses and are also now taking their second vaccines.
Please continue to take the vaccines. It really is one of the best ways we can get out of this situation. Once you have taken your vaccines, do not forget to fill out the survey forms. The survey forms are important to us. This is how we know how many members of the Jamaat are vaccinated and what we can do about online or face-to-face programming. Many Jamaati members in Kinshasa are also wondering, when will the Jamaat Khana open? And inshallah, in the next few weeks to come, we may be able to have some good news for you. Please remember that there are a couple of different factors that affect the decision of opening Jamaat Khana. Number one is, what is the COVID situation in the country? Number two, how many hospitals are overloaded? And what is the situation in those hospitals when it comes to patients who are on oxygen? Number three, it's the government regulations. We want to make sure that Jamaat Khana is a safe place of prayer and gathering so that our Jamaat feels safe from COVID, and also we want to make sure that if the government authorities come and check, they know that we are following precautions that are satisfying to them. Kushali is also a good time to remember all the wonderful times we have with our families and our Jamaat. And along with me, the leadership joins me in saying thank you very much for supporting our different programs. Programs are brought to you by different parts of the council. And when the Jamaat joins them, whether they are online or face-to-face one of these days, your participation is what motivates us. In the next few months, you'll be hearing about more programs to improve your quality of life. These programs come from the hidayats we receive by Maulana Hazar Imam. Maulana Hazar Imam has spoken many times about improving your quality of life, and we try our best to make our programs match those hidayats. So once again, to all my Jamaati members in Kinshasa and all the districts in the Congo, Imamat Day Mubarak to all of you. Be safe, take care of yourselves, and enjoy today. Ya Ali Madad. My dear brothers and sisters, as per Maulana Hazar Imam's guidelines, our volunteers are working really hard to improve the quality of life of our Jamaat. આપણે બધા કોવિડ-19ના વેક્સિન્સ લઈ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીએ, જેથી કરી અને અલગ અલગ બોર્ડને પોતાના પ્રોગ્રામ્સ આગળ વધારવાની સહુલિયત મળે. આ એક ખુશહાલીના પ્રસંગે આપણે મૌલાના લાખો લાખો શુક્રાના અદા કરીએ અને આપની અને દુનિયાભરની જમાતોની સલામતી માટે દુઆ ગુજારીએ. ખુશહાલી મુબારક. યા અલી મદદ. ઇમામત ડે મુબારક. અમોને આશા છે કે આપ જમાત તંદુરસ્ત અને મજામાં હશો, અને અમારી દુઆ છે કે આપ જમાત હંમેશા ખુશ, તંદુરસ્ત અને સુખી રહો. ભલે આપણા જમાતખાના બંધ હોય, પણ આપણે આપણી ધાર્મિક ફરજોમાં બરાબર નિયમિત રહીશું અને મૌલાને રાજીપો હાસિલ કરીશું. અને આ એક જ વસ્તુ છે જે આપણને આ મુશ્કેલીમાંથી સારી રીતે બહાર નીકાળી શકશે. ફરીથી આપ જમાતને ઇમામત ડે મુબારક. Ya Ali Madad, Imamat Day Mubarak. May this occasion bring to you and your family healthy, wealthy, happy and safe lives. And we pray that for our next Kushali, we can celebrate it without COVID restrictions and can enjoy Dandiyaras with feast. Once again, Imamat Day Mubarak. Ya Ali Madad, everybody. On behalf of the Aga Khan Health Board for the DRC, I would like to take this opportunity to wish our entire Jamaat Kushali Mubarak. Since the start of our term, we as a board have been quite busy, and given the present COVID situation, several of our items have been delayed. However, we would just like to take this opportunity to share with you some of the most important items for our term. A feasibility study for a non-communicable disease facility
here in Kinshasa is underway. AKHB is in contact with the president of AKU. However, given the present COVID situation, the study has now been postponed to the fourth quarter. We are also in contact with AKHS, who will be assisting us with a template for our future study. In terms of mental health training, AKHB organized its first mental health eCPR training for all our Muki Kamisaib and Saibas in our region. This training was delivered by a US-based professional. AKHB will now be organizing, inshallah, in the third quarter, ongoing trainings for our volunteers and our leadership. We are now awaiting compilation of mental health modules from SWB USA, which would we then be using for training purposes for 4 local volunteers who will then become trainers for our region. These modules will then be inserted into our BUI and STEP programs. AKHB has been allocated 15-minute time slots during all programs in order to promote mental health awareness and to help reduce the stigma surrounding it. We are also working with JIK to offer lower coverage of our Jubilee Insurance Enrollment Program for the 0 to 40 age group. We are also trying to collaborate with Ismaili businessmen and companies to ensure that our Jamaati employees are enrolled and have coverage. In terms of our COVID vaccination campaign, AKHB had set a target to ensure that 75% of our Jamaat should be vaccinated before the expiry doses of the vaccine in the DRC. Today, a total of 75% of our Jamaat has been vaccinated with the first dose. This is very, very, very great news for us, and we just would like to congratulate all of you for all your efforts to ensure that our Jamaat is to be vaccinated. We would like to ensure that you please help us by filling out the online form once you have taken your second dose, because the leadership requires correct data to ensure the safety and well-being of our entire Jamaat. Once again, thank you very much for all your efforts in this vaccination campaign, and Khushali Mubarak. Dear Jamaat, Khushali Mubarak. On behalf of the Human Resources Development Portfolio, I would like to wish you all a very, very happy Imamat Day 2021. I'd like to take this opportunity to congratulate the 56 badged volunteers that have decided to sign up for the British Society English lessons through the Personal Growth Forum. Indeed, although these courses are open to the entire Jamaat, our objective at HRD is to make sure that each and every member of the volunteer corps, as well as all non-badged volunteers, whether you're a Muki over a Majlis, or a member of the council, or a member of ITREB, each one of you should get access to quality personal growth enhancement opportunities such as English lessons, French lessons, personal finance courses, social media professional skills, project management skills, and even basic computer literacy courses. All these courses will be made available to you over the course of the next 12 months through the Personal Growth Forum, and I personally encourage each and every one of you to take the time to sign up to these and reach out to us if you're interested in more courses. Thank you very much, and once again, Khushali Mubarak. या अली मदद इतरेब DRC की जानिब से चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहिबा और तमाम इतरेब के मेंबर की जानिब से इमामत दिन के खुशी भरे ये अवसर पर मैं आप जमात को बहुत बहुत मुबारकी देता हूँ। आज का दिन शुक्राना अदा करने का भी दिन है, क्योंकि इमाम की हिदायत की रोशनी में हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बन रही है। या अली मदद। Ya Ali Madad, on this joyous and auspicious day, on behalf of ITREB Chairman, ONSEC, and all the board members, I wish you all Imamat Day Mubarak.
May this happy day be blessed for you and your families. We pray to Maula to multiply peace, progress, prosperity, protection and happiness of the entire human race and for our Jamaat worldwide. Our tariqah gives importance to both congregational as well as personal prayers. During these challenging times, congregational prayers have become difficult, but we must continue to seek His rahmat and blessings by offering our personal prayers. We pray to Maula for good health and mushkil asan to come out of this pandemic. May the Noor of Imamat protect and lead us all to the eternal light. Ameen. Imamat Day Mubarak. On behalf of the Women's Activity Portfolio for DRC, I would like to wish you all Imamat Day Mubarak. We really appreciate our Jamaat's support when we do programs online and get good responses from the Jamaat, and we hope that this shall continue in the future as well. To all the ladies of our Jamaat, let us be independent and become second income earners. This pandemic has opened new doors for us, so let us upgrade ourselves and take advantage of online learning. On this happiest occasion, we pray that you all be blessed with peace, unity, happiness, importantly good health, and your all good wishes come true. Ameen. Imamat Day Mubarak. Due to ongoing pandemic, we have realized that health is the real wealth. It is essential to remain fit and physically active. Regular exercise helps everyone, including children, adolescents, and adults. Youth and Sports Portfolio for DRC encourages you all to remain active and practice sports regularly. Wishing you all Imamat Day Mubarak. Ya Ali Madad. On behalf of the Aga Khan Education Board, we wish you all Khushali Mubarak. Learning is a lifelong process and Jamaat is encouraged to participate in activities that AKEB organize or to access the resources that we continuously share. From ECD for the youngest member of our Jamaat to English classes, there are always programs that you can join. Education and knowledge will always lead to a better job opportunities and a higher income, and therefore lead to a better quality of life. Let us strive towards a better life. Imamat Day Mubarak. ડિયર જમાત ખુશાલી મુબારક. હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ પોર્ટફોલિયો તરફથી આપ સહુને ઇમામત ડેની ઘણી ઘણી મુબારકીઓ. 56 બેઝ વોલેન્ટિયરોએ પર્સનલ ગ્રોથ ફોરમ દ્વારા આયોજિત બ્રિટિશ સોસાયટી ઇંગ્લિશ લેસન શીખવાનું નક્કી કર્યું છે, તે બદલ હું તેઓનો આભાર માનું છું. ખરેખર આ બધા કોર્સિસ સંપૂર્ણ જમાત માટે અવેલેબલ છે. HRDના ઉદ્દેશ એ છે કે એક વોલેન્ટિયર બેઝ કે નોન બેઝ કે તમે મંડળીના મુખી સાહેબ કે કામણે સાહેબ હો, તમે કાઉન્સિલ કે ઇત્રેબના મેમ્બર હો, બધાએ પર્સનલ ક્વોલિટી ગ્રોથની આ તકનો લાભ લેવો જોઈએ, જેવા કે ઇંગ્લિશ લેસન્સ, ફ્રેન્ચ લેસન્સ, પર્સનલ ફિનાન્સ કોર્સ, સોશિયલ મીડિયા પ્રોફેશનલ સ્કિલ, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ અને બેઝિક કોમ્પ્યુટર કોર્સિસ. આ બધા કોર્સિસ પર્સનલ ગ્રોથ ફોરમ દ્વારા આવતા 12 મહિનાઓમાં અવેલેબલ કરાવવામાં આવશે. આ એક કોર્સને જોડાવા અમે સજેસ્ટ કરીએ છીએ. આવા બીજા અલગ અલગ કોર્સની માહિતી માટે આપ HRDના કોઈ પણ મેમ્બરનો સંપર્ક સાધી શકો છો. થેન્ક યુ વન્સ અગેન. ખુશિયાલી મુબારક. Aga Khan Social Welfare Board and Care for the Elderly DRC would like to encourage the Jamaat to think positive, be mentally strong and keep positive attitude towards the future. On this auspicious occasion of Imamat Day, we would like to wish Khushali Mubarak to all our Jamaati brothers and sisters around the globe. Let us celebrate as one Jamaat. Ya Ali Madad. On the occasion of Imamat Day, Maulana Hazar Imam has graciously sent a Talika Mubarak to the Global Jamaat. 9 July 2021. My dear spiritual children, on the occasion of Imamat Day, the 11th of July 2021,
I send my warmest and most affectionate paternal, maternal, loving blessings to all my beloved spiritual children throughout the world. I give my best loving blessings for the souls of all my Ruhani spiritual children, and I pray that their souls may rest in eternal peace. The success of a range of vaccines in affording significant protection against the coronavirus is most encouraging, and my Jamaat around the world should show no hesitancy in getting vaccinated as soon as that opportunity is made available by the health authorities. However, my spiritual children should also remain mindful that being fully vaccinated does not diminish the requirement for ongoing personal care and vigilance in the face of the unexpected threats that new variants of the virus will continue to pose. It is a matter of happiness that the reopening of Jamaat Khanas in many parts of the world has become possible. But it is my wish that in attending Jamaat Khana, as indeed at all other times, my Jamaat should act responsibly in complying with all health and safety measures as recommended by the health authorities and our institutions. Two recent events of special happiness for me as Imam of the time are the granting of the charter to the Aga Khan University by the Kenyan government and the first convocation of the University of Central Asia, which was established through an Ismaili Imamate treaty with the governments of Kyrgyzstan, Kazakhstan and Tajikistan. I hope that my Jamaat will share in my happiness and that together we will continue to make good progress in developing new institutions and programs for excellence in higher education and research. My Jamaat will be aware of the innovative work undertaken by the Aga Khan University in combating the COVID-19 pandemic. These efforts, alongside those of all other Imamat and Jamaati institutions globally, are worthy of highest admiration, and I convey my special loving blessings to all my spiritual children who, in the capacity of either healthcare professionals or volunteers, continue to spare no effort in providing treatment, care, and support to my Jamaat. On this happy occasion of Imamat Day, I send my best loving blessings to all the spiritual children who have submitted services and send messages of congratulations. I send my most affectionate, loving blessings for your spiritual well-being, worldly success, good health, happiness, strength of the faith, and unity in the Jamaat. I also give my special loving blessings for Mushkila Asan and for my Jamaat's safety and security. You are all constantly in my heart, in my thoughts, and in my prayers. Yours affectionately, Aga Khan. Imamat Day Mubarak. મૌલાના હાજરી મામે ઇમામત દિનના પ્રસંગે જગતભરની જમાતને મુબારક તાલિકાની નવાજીશ ફરમાવેલ છે. 9મી જુલાઈ 2021 અમારા વાલા રોહાની બાળકો, અમે 11મી જુલાઈ 2021ના ઇમામત દિનના પ્રસંગે અમારા જગતભરના સર્વે વાલા રોહાની બાળકોને અમારા અતિશય ઉમળકાભર્યા અને અતિશય હેતપૂર્વકના માતા પિતા તરીકેના પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો મોકલાવીએ છીએ. અમે અમારા સર્વે મરહૂમ રોહાની બાળકોના રૂહ માટે અમારા ઉત્તમ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ અને અમો દુઆ કરીએ છીએ કે તેમની રૂહાનીઓ અખંડ શાંતિને પામે. કોરોના વાયરસની સામે નોંધપાત્ર સુરક્ષા પ્રદાન કરવામાં રસીઓની એક શ્રેણીની સફળતા સૌથી વધુ પ્રોત્સાહજનક બાબત છે અને હેલ્થ સત્તાવાળાઓ દ્વારા તે તક ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે
કે તરત જ જગતભરની અમારી જમાતે રસીકરણ કરાવી લેવામાં કોઈ ખચકાટ દર્શાવવો જોઈએ નહીં. જોકે અમારા રૂહાની બાળકોએ એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે સંપૂર્ણ રીતે રસીકરણ કરાવી લેવાથી વાયરસના નવા પ્રકારો જે અણધાર્યા જોખમો ઊભા કરવાનું ચાલુ રાખશે તેની સામે સતત ધોરણે વ્યક્તિગત સંભાળ અને તકેદારીની જરૂરત ઓછી થઈ જતી નથી. એ ખુશીની બાબત છે કે જગતના અનેક ભાગોમાં જમાતખાનાઓનું ફરીથી ખોલવાનું શક્ય બન્યું છે. પરંતુ અમારી એ ઈચ્છા છે કે જમાતખાનાઓમાં હાજરી આપતી વખતે અને બેશક દરેક અન્ય સમયે અમારી જમાતે હેલ્થ સત્તાવાળાઓ અને આપણી સંસ્થાઓ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવતા આરોગ્ય અને સલામતીના સર્વે પગલાઓનું પાલન કરવાનું જવાબદારીપૂર્વક વર્તવું જોઈએ. જમાનાના ઇમામ તરીકે અમારા માટે ખાસ ખુશીના તાજેતરના 2 બનાવો. આગા ખાન યુનિવર્સિટી કેન્યાની સરકાર તરફથી અર્પણ કરવામાં આવેલ ચાર્ટર અને યુનિવર્સિટી ઓફ સેન્ટ્રલ એશિયા કે જેની સ્થાપના કિર્ગિસ્તાન, કઝાકિસ્તાન અને તાજિકિસ્તાનની સરકારોની સાથે ઇસ્માઇલી ઇમામતના કરારનામા દ્વારા કરવામાં આવી હતી તેનો પ્રથમ પદવીદાન સમારંભ છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારી જમાત અમારી ખુશીઓમાં સહભાગી થશે અને સાથોસાથ આપણા ઉચ્ચ શિક્ષણ તથા સંશોધનમાં શ્રેષ્ઠતા માટે નવી સંસ્થાઓ અને કાર્યક્રમોને વિકસાવવામાં સારી પ્રગતિ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. કોવિડ-19ની મહામારી સામેની લડતમાં આગા ખાન યુનિવર્સિટી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ નવા પહેલરૂપ કાર્યથી અમારી જમાત વાકેફગાર હશે. આ પ્રયાસો જગતભરમાં અન્ય સઘળી ઇમામત અને જમાતી સંસ્થાઓના પ્રયાસોની સાથે સર્વોત્તમ પ્રશંસાને પાત્ર છે અને અમે અમારા એ સઘળા રૂહાની બાળકોને અમારા ખાસ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ કે જેઓએ યા તો આરોગ્ય સંભાળના વ્યવસાયિકોની અથવા વોલેન્ટિયરોની શ્રમતામાં અમારી જમાતને સારવાર, સંભાળ અને સહાય પૂરી પાડવામાં કોઈ પણ પ્રયત્ન કરવાનું બાકી નથી રાખ્યું. ઇમામત દિનના આ ખુશીભર્યા પ્રસંગે અમે અમારા એ સર્વે રૂહાની બાળકો જેઓએ સર્વિસો પેશ કરેલ છે તથા અભિનંદનના સંદેશાઓ પાઠવેલ છે તેમને અમારા ઉત્તમ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો મોકલાવીએ છીએ. અમે તમારી રૂહાની સુખાકારી, દુનિયાવી પ્રગતિ, સારી તંદુરસ્તી, સુખ, ઈમાનની મજબૂતી અને જમાતમાં એકતા માટે અમારા અતિશય હેતપૂર્વકના પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો મોકલાવીએ છીએ. અમે મુશ્કેલ આસાન માટે અને અમારી જમાતની સુરક્ષા અને સલામતી માટે અમારા ખાસ પ્યારભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ. તમે સર્વે સતત રીતે અમારા હૃદયમાં, અમારા વિચારોમાં અને અમારી દુઆઓમાં છે. તમારા હેતવંતા આગા ખાન. મૌલાના હાજરી ઇમામ તરફથી તાલિકાની મુબારક નવાજી થયેલ છે તે બદલ સઘળી જમાતને લાખો લાખો મુબારકીઓ પાઠવવામાં આવે છે. યાલી મદદ. આફતાબે અસરી દરક્ષાન ખુશામદી વક્તિ શફાક ચુ સુભે નુમાયાન ખુશામદી વક્તિ શફાક ચુ સુભે નુમાયાન
खुशामदी याकूब वार चश्मे जहां बूद इंतजार याकूब वार चश्मे जहां बूद इंतजार यूसुफ सिफात से मिस्र बाकी नाम खुशामदी यूसुफ सिफात से मिस्र बाकी नाम खुशामदी ए आफताबे असरी दरख्शान खुशामदी वक्ती शफाक चुसूबे नुमायान खुशामदी वक्ती शफाक चुसूबे नुमायान खुशामदी दानिम तुरा मुहाकिकिए मौलाए मोमिनान दानिम तुरा मुहाकिकिए मौलाए मोमिनान ए रहनुमाए जुमला मुहिबान खुशामदी ए रहनुमाए जुमला मुहिबान खुशामदी ए आफताबे असरी दरख्शान खुशामदी वक्ती शफाक चुसूबे नुमायान खुशामदी वक्ती शफाक चुसूबे नुमायान खुशामदी कायम मुकामे अशरफे औलादे फातिमी कायम मुकामे अशरफे औलादे फातिमी बाबे मनाब जुमला इमामान खुशामदी बाबे मनाब जुमला इमामान खुशामदी ए आफताबे असरी दरख्शान खुशामदी वक्ती शफाक चुसूबे नुमायान खुशामदी वक्ती शफाक चुसूबे नुमायान खुशामदी ફરમાન હતો કે તમે ભાઈચારો રાખો, એકબીજાની મદદ કરો, વોલેન્ટરી સેવા આપો. તો હું પણ અત્યાર સુધી હું કચ્છમાં પણ સેવા આપતી અને હું અહીંયા પણ મૌલાનું શુકર છે કે હું અહીંયા પણ રાંધણ કમિટીમાં છું, સફાઈ કમિટીમાં છું. તો હું અહીંયા દર અઠવાડિયે સફાઈ કમિટીમાં આવું છું, સફાઈ કરવા જમાતખાનાની અને મુખિયાણીમાં ગામડિયાણીમાં અમને દુઆ આશીષ આપો આવે છે. તો અમને દિલને અનેરો સુકૂન મળે છે અને અમને એમ થાય છે કે મૌલાના ઘરની અમને ખુશી હાસિલ થાય છે. અમને 8 દીદાર નસીબ થયા છે મને, અને યુઝ્યુઅલી તો આપણા દીદાર બધા યાદગાર જ હોય, એમાં કોઈ ડિફરન્સ ના હોય. પણ ઇટ ઇઝ ટ્રુ કે 1972માં હાજરીમાં આવ્યા હતા કિગાલી, રૂવાન્ડા, અને બિકોઝ કે હું મુખી સાહેબની છોકરી હતી તો હું પ્લેન સુધી ગઈ અને એમને
હાર પહેરાવી, માળા પહેરાવી, તો ઇટ વોઝ અ બ્યુટિફુલ સુવેનીર. અને પછી સિલ્વર જુબિલીમાં અને ગોલ્ડન જુબિલી અને ડાયમંડ જુબિલી બધાય દીદાર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કરીશું. પણ ડાયમંડ જુબિલીમાં નૈરોબીમાં હાજરીમાં મેં જ્યાંથી સીધાવાના હતા તો એ ટર્ન મારીને જ્યાં આમ અમે લોકો બેઠા હતા એ તરફ આવ્યા અને જસ્ટ ફોર અ બ્લિંક ઓફ આઈ આમ સેકન્ડમાં એ ઊભા રહી, મારી આંખમાં આંખ મલાવીને મને ખાના બધાને આપ્યા અને ઇટ વોઝ જસ્ટ લાઈક ડ્રીમ માફક હતો. અને ઓનેસ્ટલી ઇટ વોઝ અ ટ્રુથ અને દેટ વોઝ અ બ્યુટિફુલ મેમરી. ઘણી બધી સેવાનો શુકર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણને મળ્યું છે અને એમાં આપણે બ્રિજ બી બાંધી શકીએ છીએ પડકોમ સાથે. વોલેન્ટરી સેવા સાથે આપણે બારની કોમને બી હેલ્પ કરી શકીએ છીએ, વિચ હું કરી રહી છું નોન ઇસ્માઇલી સાથે. ઇવન આફ્રિકન પીપલ હોય તો એના સાથે બી કરું છું અને હોસ્પિટલમાં હેલ્પ કરું છું. આપણને ખબર છે કે આપણી જમાત ઇન્ડિયાથી આવે છે તો થોડીક ફ્રેન્ચમાં કાચી હોય, તો બાય ધ ટાઈમ એ લોકો લર્ન કરે તો હું ટ્રાન્સલેટરનું કામ કરી દઉં છું હોસ્પિટલમાં. ઓર્ફનેજ છે સિન્સ 2004થી એક ઓર્ફનેજ આપણે સંભાળીએ છીએ. આખું ગ્રુપ છે આપણો, ઇટ્સ નોટ ઓનલી વન હેન્ડ શો. ઘણા બધા આપણે મળીને બધા હાથ મલાવીને સાથે કામ કરીએ છીએ અને ત્યાં 800 બચ્ચા છે અને વર્ષમાં 4 વખત તો ફોર શ્યોર આપણી ટ્રક, આપણો માલ, આપણા વોલેન્ટિયર્સ બધા હેલ્પ કરીને આપણે ત્યાં જાય છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી 800 બચ્ચાને આપણે પેકેજ આપીએ છીએ, પ્લસ એક્સ્ટ્રા ખાવા પીવાનું આપીએ છીએ અને એની સિવાય ઇન બિટવીન બી આપણને એ લોકોને જરૂર હોય તો આપણે એ બી હેલ્પ કરીએ છીએ. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या अली मदद, आज के स्पेशल दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इमामत डे वो स्पेशल दिन है जब हम हमारा रिलेशनशिप हमारे ईमान के साथ सेलिब्रेट करते हैं. बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वी आर बाउंड बाय ब्लड, बट विद आवर स्पिरिचुअल पेरेंट वी आर बाउंड बाय आवर हार्ट, बाय आवर सोल एंड बाय आवर बैया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इस रिलेशनशिप के बारे में ये कहता है कि हिस्टोरिकली एंड इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक ट्रेडिशन, द इमाम ऑफ द टाइम is concerned with spiritual advancement as well as the improvement of the quality of life of the murids. The Imam's Taaleem lights the murids' path in spiritual enlightenment and vision. मौलाना हज़र इमाम ने उनकी गाइडेंस, उनके विजन और उनके इंस्टीट्यूशन से हमारी लाइफ की सभी एस्पेक्ट्स को टच किया है, सपोर्ट किया है, इम्प्रूव किया है, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो एंड व्हाट नॉट. हम सभी बहुत बेहतरीन तरह से जानते हैं कि हमारे इमाम हमसे कितना प्यार करते हैं. हर बार जब भी वो हमें एड्रेस करते हैं, वो सिर्फ माय चिल्ड्रन या माय मुरीद्स कहकर नहीं, बल्कि माय बिलवड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कहकर ही स्टार्ट करते हैं. उनका हर लेटर, हर तालिका जो वो हमें भेजते हैं, उसमें एंड में लिखते हैं आप नो ममतारो आगा खान और योर्स अफेक्शनेटली आगा खान. क्या हम भी हमारे इमाम से इतना प्यार करते हैं? द आंसर इज अ डेफिनेट यस. लेकिन हम उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसकी माँ उस बच्चे से बहुत प्यार करती है, उस बच्चे के लिए बहुत हेल्दी फूड्स बनाती है कि उसका बच्चा हेल्दी बन जाए. ये बच्चा प्यार तो बहुत करता है, बट कभी कभी उस खाना खाने में बहुत परेशान करता है, पीछे हटता है. हमारे इमाम हमें गाइड करते हैं, हमको नरिश करते हैं, हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस का घड़तर करते हैं. बट हम मुरीद्स कभी कभी इन इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते. इमाम ने 63 इयर्स ऑफ इमामत के दौरान हम जमात को कई सारी नई नोवेल विजनरी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ कराया. वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें एक ब्राइट फ्यूचर या प्रॉमिसिंग फ्यूचर बनाने में मदद करे, जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मेरिटोक्रेसी, प्लूरलिज्म, कॉस्मोपॉलिटन एथिक्स, ग्लोबल सिटीजन्स एंड मैनी मोर. एक वर्ड जो हमने बहुत फ्रीक्वेंटली हज़र इमाम से डायमंड जुबली के दौरान सुना, वो है बेस्ट प्रैक्टिस.
बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है कि उन ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस में से उस ऑल्टरनेटिव को चूज करना जो हमें सुपीरियर रिजल्ट्स लाने में मदद करती है। इनको बेंचमार्क्स कहा जाता है। लाइफ में चॉइसेस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जब हम लॉन्ग टर्म चॉइसेस करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ, दूरदृष्टि के साथ चॉइसेस करते हैं, बेस्ट चॉइसेस करते हैं, उसे बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं। इमाम ने हमें 14 अप्रैल 2018 को नैरोबी में फरमाया था, Into your activities bring knowledge, wisdom, competencies and what we call best practice. इंडिया के काउंसिल प्रेसिडेंट मिस्टर आशीष मर्चेंट का एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल द इस्माइली मैगजीन में डायमंड जुबली के दौरान आया था। इस आर्टिकल में वो मौलाना हाजिर इमाम की गाइडेंस का एक समराइजेशन देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि इमाम चाहते हैं कि मुरीद अपनी हर फील्ड में, फिर वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, बिजनेस, ट्रेड, हर फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाएं। To summarize, best practice is not just a business strategy, but a personal ethic. आज की लाइफ में हम बेस्ट प्रैक्टिस कैसे ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेडिकल, हम हमारी मेडिकल लाइफ में बेस्ट प्रैक्टिस कैसे ला सकते हैं? वैक्सीन्स लेकर या मेडिकल इंश्योरेंस करवाकर, अपनी फैमिली को कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचाकर। एजुकेशन में हम बेस्ट प्रैक्टिस कैसे ला सकते हैं? इमाम ने अहमदाबाद के एक फरमान में बहुत ही बेहतरीन लाइन यूज की थी, एजुकेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम वन टाइम एक्सपीरियंस टू अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हम जब बच्चों के लिए एजुकेशन चूज करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चूज करते हैं, तो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस चूज करें। जब बच्चे एकेडमीज़ या यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेरेंट्स से दूर होते हैं तो वो उनके लिए बहुत टफ डिसीजन होता है, मगर वही बच्चे इंशाल्लाह जब लौट कर आएंगे तो इस कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड के अंदर इस एक ग्लोबल सिटीजन की तरह खड़े हो पाएंगे। रिलीजियस फैसेट में हम बेस्ट प्रैक्टिस कैसे ला सकते हैं? रेगुलर प्रेयर्स, कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स और पर्सनल प्रेयर्स, दोनों में रेगुलरिटी के साथ हम हमारे बच्चों को BUI और स्टेप क्लासेस में रेगुलरली भेजें, उनको एक अच्छे इस्माइली और इस्लामिक एथिक्स से वाकिफ कराएं। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम छोटी छोटी स्ट्रीम्स की तरह है और हमारे इमाम फ्रेश वाटर रिवर है। अगर हम उनकी गाइडेंस, उनके इंस्टीट्यूशंस के साथ फ्लो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी दीन और दुनिया दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर ओशन की वास्टनेस ला पाएंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुरान और गिनान के अंदर लाइट या नूर का मेटाफोर यूज़ करने में आया है। जब हाजिर इमाम को एड्रियन क्लार्कसन ग्लोबल सिटीजनशिप अवार्ड से नवाजा गया था, तब उनके लिए कहा गया था, विथ हिज वर्ड्स, एक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस which he has nourished and encouraged, he has become much of a light in the world full of darkness. आज बाहर की दुनिया भी इमाम को एक लाइट की तरह देखती है। अगर हम भी इस लाइट, इस प्रकाश को अपनी लाइफ में उजाला करेंगे तो इंशाल्लाह हम हमारी दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़ेंगे। इमामत दे मुबारक, या अली मदद। लसची न
के फरश बिछाई गाली आना बैठे हैं तख्त के ऊपर शाह करीमा शाह वाली आज राज मुबारक होवे नूर ऐना अली को राज मुबारक होवे 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 जरा मुबारक होवे याली तेरा नसीबारो जे अवल से देता है रे कमाली शाह सुल्तान शाह के मुख में से निकला शाह करीमा शाह वाली जरा मुबारक होवे याली तख्तने छत्र सुना के तेरे फलक से बरसे नूरा मोती तबा का मुबारक होवे या अली तेरी मुबारक
करते मुनाजात शाह नाजफ तेरे पुष्टपना तेरे दुश्मना हो वे फाना आजरा मुबारक होवे नूर ऐना अली को मुबारक हो वे शाह आले नबी को राज मुबारक हो वे जरा मुबारक मुबारक होवे या लिखू में जा लसजी नात कर के फरश बिछाई गाली आना बैठे हैं तख्त के ऊपर शाह करीमा शाह वाली आज राज मुबारक होवे नूर ऐना अली को राज मुबारक होवे जरा मुबारक होवे या
से देता है रे कमाली शाह सुल्तान शाह के मुख में से निकला शाह करीमा शाह वाली जरा मुबारक होवे या अली तख्तने छत्र सुना के तेरे फलक से बरसे नूरा मोती तबा का વધાવે હોરા આજ રાજ મુબારક હોવે या अली तेरी मुबारक बादी के खातर सैयद करते मुनाजात शाह नाजफ तेरे पुष्टपना तेरे दुश्मना हो वे फाना आजरा मुबारक होवे नूर ऐना अली को मुबारक हो वे शाह आले नबी को राज मुबारक हो वे जरा
message from His Highness the Aga Khan on the occasion of the Kusi Ideas Festival, Kenya. The story of Africa's journey is inspirational. We see around us every day compelling evidence that Africa is today a continent of opportunity, of hope, and of confidence. Africa's strength has always been her peoples. Their resilience, sense of community and self-help, ingenuity, and resourcefulness in innovating fresh solutions, often in the most difficult circumstances, is responsible for the continent's progress and exciting prospects. The fastest growing economies in the world are in Africa, many of them projected to grow above 5% per year. Here, there is also a growing youth population. An impressive 60% of Africa's population is under the age of 25, a significantly higher proportion than in the West. The continent is also poised to provide a new market for goods and services at a time when the population in the West is diminishing. Imagine the opportunities for employment and investment in Africa. My early childhood was in Kenya in the 1940s. From the time I became the 49th hereditary Imam of the Shia Imami Ismaili Muslims in 1957, an integral part of my daily life and work has encompassed seeking to improve living conditions and opportunities in African countries. Today, all of us engaged in Africa are witnessing a palpable new spirit of confidence. This is a reflection of the efforts of the African people coming together across borders and frontiers in thoughtful, impactful endeavors to improve their lives as well as their country's prospects. I commend President Kagame's leadership and insight for hosting this conference and heads of the state present here today for their commitment to addressing the central issues and challenges of our time. I am pleased that the Nation Media Group, which I founded in 1959, has been instrumental in initiating this festival and conceptualizing its thought leadership agenda, and that it has played a substantial role over the decades in promoting responsible journalism and thoughtful discussion of issues and opportunities on the African continent. In keeping with this mission, this festival brings together some of the best minds of Africa to take this agenda forward and, most importantly, implement many of the ideas and solutions that will be discussed here. All of us recognize that there is much work to be done. We have an opportunity and responsibility to assist people and communities to construct strong and resilient foundations to ensure sustainable progress and lasting, positive change, and to support and lift the hopeful voices of the continent's youth. This can most readily be accomplished when the government, the private sector, and civil society institutions work together to create an enabling environment where people can plan and build for their future and for the future generations of their families. Sound development rests on learning from and working with people at the grassroots to help them articulate and realize their aspirations. It requires great governance and forging a better appreciation of the importance of pluralism across all sectors of society. To this end, the Ismaili Imamate and the Aga Khan Development Network are committed to expanding our efforts in partnership with others to improve the quality of life for all Africans. I am confident that Africa will continue to be a leader in drawing on its historical experience in building resilient, pluralistic, economically strong, and environmentally sound communities rooted in solid values and communal support structures that societies in the West and elsewhere will admire and emulate in years to come. The rest of the world has much to learn from Africa. Message was delivered on behalf of His Highness the Aga Khan in Kigali, Rwanda, 8 December 2019.